Heute möchte ich mit Ihnen Geheimnisse zu einem Thema teilen, das immer noch viel Unbehagen und Vorurteile hervorruft, aber für das Verständnis von uns selbst unerlässlich ist: die Masturbation. Obwohl es eine gängige Praxis ist, bringt sie immer noch eine Reihe von Mythen, Tabus und Missverständnissen mit sich, die dazu führen, dass sich viele Menschen unwohl fühlen, diese natürliche Praxis zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie verpassen die Vorteile und erkennen oft nicht, wie sehr dies ihr Leben negativ beeinflussen kann. Oft löst schon das bloße Erwähnen des Themas Unbehagen aus. Es ist nicht ungewöhnlich, Berichte von Menschen zu hören, die sich selbst in ihren privatesten Gedanken verwirrt oder sogar schuldig fühlen, weil sie ihre eigene Sexualität erforschen. Doch eine universelle Wahrheit muss anerkannt werden: Masturbation ist eine natürliche und gesunde Praxis, die uns hilft, uns mit unserem Körper zu verbinden und unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen. Es ist nichts falsch daran, sich selbst zu berühren, den eigenen Körper kennenzulernen und auf eine Weise Lust zu suchen, die das Wohlbefinden fördert. Aufgrund zahlreicher Lebenserfahrungen kann ich sagen, dass es keine einfache Antwort auf die Frage gibt: Ist Masturbation gut oder schlecht? Die Auswirkungen dieser Praxis hängen von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel, wie man sie betrachtet, wie oft man sie ausübt und wie sie sich in den Alltag einfügt. Was wir wirklich wissen, ist, dass Masturbation im Wesentlichen ein wertvolles Werkzeug zur Selbstkenntnis und zur Pflege der mentalen und körperlichen Gesundheit sein kann. Gefällt Ihnen das Thema? Dann stellen Sie sicher, dass Sie unseren Kanal abonniert haben. Wir lieben es, über Beziehungen und Sexualität zu sprechen, insbesondere für diejenigen von uns, die über 50 Jahre alt sind. Hinterlassen Sie also ein Gefällt mir und einen Kommentar. Wenn wir die Masturbation aus wissenschaftlicher Sicht betrachten, wird klar, dass sie ein Teil der menschlichen Sexualität ist. Studien zeigen, dass der Körper auf Masturbation mit der Freisetzung von Hormonen reagiert, die uns gut fühlen lassen. Dazu gehören Endorphine, die für das Gefühl von Freude und Glück verantwortlich sind, und Oxytocin, das als Liebeshormon bekannt ist und uns ein Gefühl von Bindung und Entspannung vermittelt. Neben diesen hormonellen Effekten kann Masturbation auch eine wirksame Methode sein, um sexuelle Spannungen und den täglichen Stress abzubauen. Wie oft haben Sie sich von den Anforderungen des Alltags überwältigt gefühlt und festgestellt, dass nach einem Moment der Lust alles leichter schien? Das liegt daran, dass Masturbation nicht nur die im Körper angesammelten Spannungen löst, sondern auch den Geist entspannt und einen Moment der Flucht vor Problemen und Sorgen bietet. Wie bei jedem anderen Aspekt des Lebens ist jedoch das Gleichgewicht entscheidend. Wenn Masturbation übermäßig praktiziert wird, kann sie zu einem zwanghaften Verhalten werden, das zu körperlichem Unbehagen, Irritationen und sogar zu Schwierigkeiten führen kann, gesunde Verbindungen mit anderen Menschen aufzubauen. Das Geheimnis besteht darin, Ihren Körper und seine Bedürfnisse zu verstehen und Masturbation als Teil einer ausgewogenen und erfreulichen Routine zu praktizieren. Einer der größten Vorteile der Masturbation ist die Möglichkeit, diese Praxis als Form der Selbstfürsorge zu nutzen. Wir leben in einer Welt, in der Selbstkritik und Stress in fast allen Lebensbereichen präsent sind. Ob bei der Arbeit, im Studium oder in Beziehungen, es gibt immer Anforderungen und Erwartungen, die wir erfüllen müssen. Angesichts all dessen vergessen wir leicht, auf uns selbst zu achten. Masturbation kann jedoch eine Möglichkeit sein, sich eine Auszeit nur für sich selbst zu nehmen, eine Pause im Chaos, um sich mit dem, was wir wirklich fühlen und wünschen, zu verbinden. Mögen Sie dieses Thema? Dann laden Sie das E-Book Reife Sexualität für Menschen über 50 herunter, das im ersten fixierten Kommentar zu finden ist. Die Einheiten sind begrenzt, also laden Sie es jetzt herunter, erleben Sie mehr Lust und bieten Sie Ihrem Partner mehr Zufriedenheit. Denken Sie daran, Wissen ist angewandte Weisheit, also nutzen Sie die Gelegenheit, bevor es verschwindet. Masturbation ermöglicht es Ihnen, besser zu verstehen, was Ihnen gefällt, was Sie erregt und was Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Dieses Wissen ist mächtig. Wenn Sie Ihren Körper kennen, fällt es Ihnen leichter, Ihre Vorlieben einem Partner mitzuteilen, Ihr Sexualleben zu verbessern und vor allem eine gesündere Beziehung zu sich selbst zu entwickeln. Lange Zeit war es ein großes Tabu, über Lust und Selbstfürsorge zu sprechen, insbesondere im Hinblick auf Sexualität. Viele Menschen, insbesondere Frauen, wurden dazu erzogen zu glauben, dass Sexualität etwas sei, das versteckt, unterdrückt oder zumindest ausschließlich für Momente mit einer anderen Person reserviert werden sollte. Doch Masturbation bricht diese Barriere und zeigt, dass Lust auch allein erlebt werden kann und dennoch vollkommen erfüllend sein kann. This act of giving yourself pleasure can be profoundly liberating. By allowing yourself moments of intimacy with yourself, you are sending a clear message: I deserve to feel pleasure.
I deserve to take care of myself. This practice, far from being selfish, can improve your self-esteem and overall well-being. After all, how can we care for others or face the challenges of the world if we don't first learn to care for ourselves? Many times, people associate masturbation solely with physical pleasure, but its impact goes far beyond that. Masturbation has a direct effect on mental and emotional health. As we mentioned earlier, the hormones released during the act, such as endorphins and oxytocin, have the power to improve our mood and reduce stress. Moreover, the simple act of dedicating time to yourself, without external pressure, can be deeply restorative for the mind. In moments of loneliness or anxiety, masturbation can serve as a form of emotional release. It's not just about sexual pleasure, but about finding a moment of calm amidst a whirlwind of emotions. This practice can reconnect us with the present, excite the mind, and even help combat insomnia, providing a deep sense of relaxation. However, as with any practice, it is important to understand that each person is unique. While some people experience a sense of well-being through masturbation, others may feel overwhelmed by feelings of guilt or shame, especially if they grew up in environments where sexuality was viewed negatively. In these situations, it may be helpful to seek support, whether through specialized literature, therapy, or even open conversations with friends and partners. It's essential to understand that there is no right or wrong when it comes to how you handle your own sexuality. Throughout history, various myths have been created to control human sexuality. Masturbation, in particular, has been the target of numerous misconceptions aimed at suppressing this natural aspect of life. Who hasn't heard absurd stories that masturbation could cause blindness, make hair grow on your hands, or even lead to impotence? These ideas, completely lacking scientific basis, were developed at a time when control over sexuality was seen as a way to maintain social order. Today, we know that these myths are entirely false. There is no evidence to suggest that masturbation causes permanent damage to the body. In fact, modern science points to the exact opposite. Masturbation can bring health benefits. As mentioned before, it helps release hormones that promote well-being, improve sleep, relieve stress, and even contribute to reproductive health. Demystifying these myths is an important step toward freeing ourselves from the guilt and shame that have long been associated with sexuality. By understanding that masturbation is a normal, healthy practice that can be part of a balanced life, we begin to build a more positive and respectful relationship with our bodies. To better understand how far we've come, it's interesting to look at the history of masturbation. In many ancient cultures, masturbation was seen in a completely different way than we see it today. In ancient Greece, for example, sexuality was considered a natural part of life, and masturbation was seen as a way to connect with one's body and balance energies. The Greeks believed that sexual pleasure, including solitary pleasure, was a way to achieve a state of harmony. Similarly, in some Eastern traditions, such as Tantra, masturbation was considered a sacred practice. The act of touching and knowing oneself was seen as a way to channel sexual energy in a creative and spiritual way. Pleasure was not something to be feared or repressed, but celebrated as part of human nature. However, with the advent of certain religions and belief systems, the view of sexuality changed significantly. Masturbation came to be seen as sinful, shameful, and even dangerous. This generated a series of taboos that, unfortunately, still persist in many modern societies. But it is important to remember that these are social and cultural constructions and do not reflect the biological or psychological reality of human sexuality. For those who wish to explore masturbation in a healthy and balanced way, there are a few tips that can help make this practice even more beneficial. First and foremost, it is essential to understand that masturbation should not be seen as a substitute for intimacy with others, but as a complementary way of exploring your sexuality. Take some time for yourself. Create an environment that makes you feel comfortable and relaxed, whether you're a man or a woman. Masturbation doesn't need to be rushed or done in secret. On the contrary, it can be a moment of deep connection with yourself, where you allow yourself to feel pleasure in a conscious and respectful way. Furthermore, as with any other activity, balance is key. If you notice that masturbation is interfering with other areas of your life, such as work or relationships,
it may be useful to reflect on your habits and find ways to strike a healthy balance. Finally, free yourself from guilt. Sexuality is a natural and beautiful part of the human experience. There is nothing wrong with giving yourself pleasure, and by allowing yourself to feel pleasure in a conscious and balanced way, you are promoting your health and well-being. Now that we've explored all these aspects, I want to leave you with a question. Which of these tips do you plan to apply to your life starting today? How do you feel about masturbation and the role it plays in your life? Leave your comments and share your thoughts. Remember, masturbation, when done consciously and respectfully, can be a powerful practice of self-care and self-discovery. By freeing ourselves from myths and taboos, we can begin to see this practice as a valuable tool for our physical, mental, and emotional health. And if you enjoyed this reflection, don't forget to subscribe to the channel to continue following our discussions on personal development, health, and sexuality. We're together on this journey of self-discovery and well-being. See you in the next video.